நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ண வராரு பாருங்க. அவருடைய டாபிக்கே இன்னைக்கு பாருங்க, டோன்ட் கெட் சிக். அதாவது நம்ம வந்து நோய் இல்லாமல் வாழ வேண்டும்ன்றது தான் டோன்ட் கெட் சிக். நோய் இல்லாத வாழ்வே குறைவற்ற சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, சரிங்களா? அண்ட் டோன்ட் க்ரோ ஓல்ட். கண்டிப்பா வயது ஆகும், ஆனா நீங்க வயது ஆனாலும் ஹெல்த்தியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. டோன்ட் டை. கண்டிப்பா இறக்க போறோம் ஒரு நாளைக்கு, ஆனா அது அது வந்து நல்ல ஹெல்த்தியா இறந்துட்டா அது ஒரு நல்ல விஷயம். அதே ஒரு சஃபரிங்கா இறந்தா அது ஒரு பெரிய விஷயம் பாருங்க. ஸோ இந்த டாபிக்லயே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிருக்கும். அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் டாக்டர் சிங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய நண்பர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு 50 வருஷமா, ஆல்மோஸ்ட் 50 இயர்ஸ் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த சீனியர் டாக்டர் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெல்னஸ் டாக்டர் அவரு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்னைக்கு உள்ள நிகழ்ச்சியில வந்து அவர் கூட ஏன் இதை வந்து ஷேர் பண்றாருன்னா, நம்ம சொசைட்டிக்கு எஸ்பெஷலி தமிழர்கள்ல இந்தியன்ஸ் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ரத்த கொதிப்பு, இனிப்பு நீர், நிறைய பிரச்சனைகள், நிறைய அதுவும் இன்னைக்கு வந்து இளைஞர்கள், யங் பீப்புளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூ. ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட், நம்மளுடைய சாப்பாட்டு முறை, நம்ம வந்து சரியான தூக்கம் இல்லை, எக்ஸசைஸ் இல்லை, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர், ஒரு வெல்னஸ் டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து அவர் எடுத்துக்காட்டு. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சியில உங்களுக்கு ஃப்ரீயா ஒரு டாக், இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நம்மளுக்காக ஒதுக்கி பேச வராருன்னா அவர் நல்ல நோக்கத்தோட நம்ம சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு பேச வராரு. இருந்தாலும் அவருடைய ஸ்பீச் வந்து அவருடைய இங்கிலீஷ்ல தான் அவர் ஃப்ளூவன்ட் பேசுறதுனால அவர் ஆங்கிலத்தில் இங்கிலீஷ்ல பேசுவார், கொஞ்சம் தமிழ் வார்த்தைகள் கலந்து கொள்வார். ஸோ டோன்ட் வரி, எல்லாம் அவருடைய இங்கிலீஷ் நல்லா சிம்பிளா விளங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு எதுவும் தெளிவா எதுவும் விளங்கலைன்னா கடைசியில் நான் தமிழ் ஏன்னா என்னோட வேலையை மொழிபெயர்ப்பாளர், என்னோட வேலையை இன்டர்பிரேட்டர் தானே கோட்டில். ஸோ அதனால கொஞ்சம் மொழிவாக்கம் செஞ்சு நான் அப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்படி கேள்விகள் எதுவும் இருந்தா நீங்க வந்து கடைசியில அங்க டைப் பண்ணிருங்க சேட் பாக்ஸ்ல, நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன், அவர் பதில் சொல்லுவாரு, சரிங்களா? அப்ப நம்ம நிகழ்ச்சியை நம்ம காலம் நடத்தாம கொண்டு போவோம். ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் நம்மளுடைய டாக்டர் சிங்கம் ஃப்ரம் கேஎல் வர்ச்சுவல் ஸ்டேஜுக்கு இன்வைட் பண்ணுவோம். அவர் வந்து பிஸி மேன். இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா கிளினிக்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்காரு நம்மளோட ஷேப். டாக்டர் சிங்கம், are you there? Hello, yes, can you hear me? Can hear, doctor. You can open your camera also. Is it okay? Okay, now you can see me. Can you hear? Hello, Muthu, can you hear me or not? They can't hear. Mute. Can you hear me? Okay, doctor, clear. Okay. We can see you and also can hear you. Dr. Singham, anyway, thank you very much for at least joining us and want to share some health awareness and also how to take care of the health during this pandemic. So உங்களுடைய டாக் வந்து will be in English சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் தமிழ்ல சிம்பிளான இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க, because some people especially most of the people can understand. So anyway, நீங்க ஏன்னா நிறைய ஹெல்த் நியூஸ் வச்சிருப்பீங்க, இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த கோவிட் டைம்ல கூட நிறைய பேர் இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டு, நிறைய பேர் ஈவன் ரிலேட்டிவ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் மெனி பீப்புள் ஆர் டையிங். ஸோ அதுவும் நம்ம ப்ரிவென்ஷன் பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லலாம். அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டேஜஸ், எஸ்பெஷலி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்னால இன்னைக்கு நிறைய சிக்னஸ் இருக்கு. So I leave it to you, the stage, doctor, maybe virtual stage for another 25 to 30 minutes. Thank you very much. You can proceed, doctor. Thank you very much for having me for today. I'm very glad that you have a very good MWay group. Now we know that MWay is I think is the oldest nutritional company on planet Earth. Yes. More and more people now believe in the wonderful healing powers of nature, and in line with this belief, MWay is committed to an ongoing health education and health awareness programs so as to empower you with knowledge, at the same time encourages you to take charge of your health. I think the mission and vision of MWay is to enhance and enrich the quality of life of the millions of people worldwide, physically, mentally, socially, and financially. If you are healthy, MWay is to make you become healthier. So by that I means they are more concerned, because we know that food, lifestyles, and habit, a lot of things are going wrong, especially with food. Nutrition means optimum metabolic activities to nourish the cells and provide you with energy. So in line with this belief, this is the most important thing, as I know. If we all want to have a healthy life, in an all-round healthy life,
first with a positive frame of mind, good rest and sleep, exercise, emotional balance, a thoughtful diet, proper hydration, and of course, supplementing the missing nutrients. This is very important. The food that we eat today does not give us all the nutritional backing. One reason we don't get nutritional backing, as you all know by now, there are no more, a lot of chemicals are added. We don't have about 50, 60 years ago, the soil was very rich in minerals, but now because of adding a lot of fertilizers and chemical fertilizers, the nutritional makeup of the soil is also compromised, and the plants and the fruits are grown from these vegetables. We don't get all the nutritional backing. And I know MWA has got their plantations where they grow organically grown herbs and fruits and vegetables, and they extract from there. Therefore, you should be getting the right type of nutritional backup. Now, before going to health proper, இப்போ வந்து the COVID timeல வந்து all of us are feeling very apprehensive because I am working in the clinic. Actually, as Muthu was telling, I've been in medical practice for more than 50 years. For more than 50 years, I'm a regular medical doctor. I've given up my clinic, but then now I'm helping to run a clinic because I was hibernating in Kelantan for Kotabaru for more than 35 years. Then from there, I request, since my children all got married and settled down here, so I decided to come back here. And the doctors who used to work for me have opened clinics, and I am supporting the clinic. The present clinic I am running is a very busy clinic in Sungai Buloh. We see every day we have been testing nearly about 10 to 20 COVID patients in our clinic. And 2 of my staff also got COVID. And I'm exposed to the COVID patient every day. Of course, but since I've been supporting the clinic since the COVID time, I mean, we never got COVID, and I make sure that those staff there, those don't get COVID, because the first thing I tell them, one way to prevent you from getting the COVID, what you do is, the first thing I do is, I take a lemon, அதை ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டு அதை ஹாட் வாட்டர் போட்டு சுடுதண்ணி போட்டு அந்த சுடுதண்ணியில அந்த அந்த லெமனை குடிக்கிறது. ஏன் அந்த லெமன் காலம்புற எம்டி ஸ்டமக்ல குடிக்கிறேன்னா அதுல வைட்டமின் சி இருக்கு. And vitamin C is antivirus, antibacterial, and it also promotes overall health. It's an antioxidant, so it gives a lot of good health backing. And vitamin C also known to kill viruses. But human beings and fruit bats don't have the enzyme to convert glucose into vitamin C. Other animals like cow, goat, horses and all, they can convert glucose into vitamin C because they have that particular enzyme known as L-glanolactone oxidase. Other special enzyme can convert glucose into vitamin C. You see, pregnant mothers, they will be craving for sour mangoes. Naturally, they will be craving for sour mangoes because sour mangoes a lot of vitamin C. And the vitamin C is very important for the reinforcement molecules, collagen, fiber, elastin, and the protein. To make a protein for the growing child, the mother needs, and naturally she craves for vitamin C. So we must, because since our body cannot produce vitamin C, it's good to take your vitamin C supplements as a backing. It's very, very important supplement that once you take vitamin C. Then what I do is, before I go to the clinic, I have a habit. படுக்கிறதுக்கு முன்ன I meditate. I make this and the Om சொல்றது இல்லையா 21 times. காலம்பரை எந்திரிச்சு 4:30, 5 o'clock 21 times Om. குளிச்சிட்டு 9 times Om. Why is the word Om is very important is when the your sound that vibrates the paranasal sinuses in the nasal cavity, and the bones, the skull also have got this sinuses. It activates the sinus cavity, and this sinus cavity will produce nitric oxide. Nitric oxide கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Nitric oxide இப்ப சில வந்து people have got a chest pain, நெஞ்சு வலி இருக்கும்போது ஒரு டேப்லெட் நாக்கடியில போடுவாங்க. அந்த டேப்லெட் வந்து ட்ரைநைட்ரோகிளிசரின். அது நாக்குல வச்ச உடனே it will dissolve and produce nitric oxide. Nitric oxide is an endothelium relaxation factor, and the blood vessels are relax பண்ணும். And the blood vessels relax பண்ணா the oxygen and nutrient flow is much better, because it must be very important that your blood vessels are properly dilated and functioning well, and we need the nitric oxide regularly. And Om has got
when you say the word Om, actually it produces more nitric oxide than the supplement itself. You know, the supplements they take for nitric oxide is L-citrulline and L-arginine and all they take, but this Om also helps, so that's very important. And this nitric oxide also fight viruses. And the Om சொல்றதுக்கு is நல்லது. So vitamin C, and then the nitric oxide. Third, what I do, then get ready. I'll take coconut oil, extra virgin coconut oil, put 2 drops in my nose. I take 1 spoon, put in my mouth, I switch it around, I drink it. Then I put coconut oil on my hand. I spread all around my face and my neck and my hands. Why use coconut oil? Coconut oil also kills virus. If somebody, COVID patient is sitting there in front of you, you don't know he's got COVID. But when he sneezes or when he coughs or when he touches something and it gives to you and you touch it, your hand got coconut oil, your body is coconut oil. If the virus touches your skin where there is coconut oil, it gets stuck there. It cannot multiply. Even it gets into your nostrils, மூக்குல போயினாலும் அது stick பண்ணிரும். And the virus cannot multiply. And you know that the coconut oil also kills the viruses. And coconut oil also good for your skin. So, and the lime juice drink பண்ணிட்டு, the coconut oil apply பண்ணிட்டு, போறதுக்கு முன்ன try to expose yourself to the morning sunlight. At least for 10 minutes or 15 minutes. The morning sunlight will give you vitamin D3. And vitamin D3 is very powerful. Actually, it cannot be called as a vitamin D3. It's actually a hormone the body produces. That also kills the viruses. And also vitamin D is very important for your immune system. Then what besides that, these are the precautions I take before I go to the clinic to protect myself. Likewise, all of you in the house do the same thing and make it a habit that everybody in the house take hot water, Himalayan salt, not the white salt. White salt's a lot of chemical. Himalayan salt mix பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 2-3 தரம் 4 தரம் கொப்பளிக்கணும். கொப்பளிச்சா அந்த viruses எல்லாம் it kills the virus. So these are the precautions you take for the COVID. Now let's go to the subject proper. Let me ask you all a question. Because why questions? Because advances are made by asking questions and discoveries are made by questioning the answers. My first question to you is, are you taking charge of your health by chance or by choice? Since you all are in the MV, of course, maybe 60% choice, 70% choice, which is good. So you must, to choose not to choose is also a choice. Are you taking charge of your health by chance or choice? Better by choice. How much is your health worth to you? How much would you pay to safeguard your health and prevent the aging and diseases? Do you think spending money for your health is a wasteful expenditure? Are you aware that sickness is so much more costlier than health and prevention is cheaper than cure? If you're sick now, most of us want to go to a private hospital. If you go to a super specialist hospital, let me tell you this, I'm not criticizing the hospitals and all that. Everybody is there to make money, the super specialist hospital. The first thing they will do is, the first thing they see you go there, they ask insurance record. So the main thing that comes to my mind is, when you go to the super specialist hospital, the first thing is they grab your purse. You send you from doctor to nurse. You may go from bed to worse, and hopefully you don't land up in a hearse. In the sense that actually you must make sure that sickness is so costlier than health. So health is a state of well-being which you must create for yourself and take personal responsibility for the quality of your life. But what is uncommon about health is common sense. We have taken health for granted. So much so that regret may come a little too late. The damage is done. Some of these damages can be irreversible. And it's precisely because of this that one must take a proactive interest in one's health. Taking a proactive in your health does not mean you must fire your doctor. But nowadays, I'll advise you, you must choose a doctor with whom you can work in partnership with, so that together you can have a check and balance approach in discovering, choosing, and using the most appropriate solution to help you to heal from within. I'm using the word heal from within. So you must have a doctor who will help you to not just give you prescription drugs, but the doctor whom you can understand you, and together you make sure that what are the food, lifestyles, and habit, how to overcome our health.
So we must have doctors who are also interested in the wellness, because nowadays, it's the clinics are all, is based on drugs. Sickness is not a drug deficiency. It's a sign that a biochemical imbalance has taken place. The body has the built-in mechanism to heal by itself. So we must work with the built-in laws to overcome these problems. The built-in laws in it, there are 6 things you have to do to be in good health. First, it starts with positive frame of mind, good rest and sleep, exercise, emotional balance, a thoughtful diet, proper hydration, and supplementing the missing nutrients. All these six things are very important. Positive frame of mind. இப்போ வந்து எல்லாரும் ரொம்ப பயப்படுறோம். இதாகுமோ அது ஆகுமோ, we all are under stress and tension. See, you live only once. If you live it right, once is more than enough. Life is not a dress rehearsal. Life is a main event. You won't get a second chance. Most of my patients I see, they're always a lot of upset. They're worried about this COVID problem. Somebody has got COVID. They've got no work because all shut down. They come back with a lot of, I see the face, I know. Once you're under stress, your immune system drops and you become easy susceptible to all kinds of ailments and sickness. So when a person is, so the one way to become, to overcome the stress, I tell my patient, because of the stress, they don't have enough sleep. So the first thing I say, don't take life as a problem. Take life as a challenge. But usually you find that most people, when they're under stress, when they're listening, they sit very slouchingly. I tell them, when I see my patients, I tell them, always you must sit tall, stand tall, walk tall. The backbone must be straight, because please bear in mind, the whole universe is sitting on your shoulders. Imagine that you are carrying the universe on your shoulders. So you must sit tall, stand tall, walk tall. Apdi nera ukanda, you feel confident, because when you see a person sitting upright, he seems to have a lot of confidence. You also naturally become confident. If it is sitting down slouchily like that, you have a lot of negative. You look very negative, and you entertain negative thoughts. You must sit tall, stand tall, walk tall. Sit tall, stand tall, walk tall, and that will give you the confidence. Don't let the mind use you. Use your mind to advantage. Don't look life as a stress. Look life as a challenge. Once you have that, it starts from there. Number one. Number two is what you call, whenever you're under stress, you can tell yourself, ஏன் நம்ம stress இருக்கணும்? எனக்கு 2 கை இருக்கு. இந்த கையோட எவ்வளவு வேலை செய்யலாம். சில பேருக்கு கை இல்ல. They are deformed. They may not have the hand to use, but you should be happy, because you can do so many things with your hand. Your hands are so dexterous. கால் இருக்கு, நடக்க முடியும், ஓட முடியும், டான்ஸ் பண்ண முடியும். There are people who are wheelchair, they cannot walk. You should be happy. You got eyes to see. People got no eyes to see. You must be happy. Above all, you can think. Don't let the mind use you. Use your mind to advantage. That's positive frame of mind. Good rest and sleep. Sleep is very important. Many people nowadays don't seem to sleep because of the stress and tension and all that. So there is the one way of getting to sleep is to make sure that you're breathing. Breathing actually when you're sitting down to meditate and all, you use your breath, isn't it? When you're angry, how you breathe? You hyperventilate your lung, you use up the oxygen, carbon dioxide builds up, hypoxia of the brain, confusion. So breathing is very important, so that you don't get stressed. When stressful people, the breathing is chaotic. When you're under stress, your breathing is very chaotic. When you're frightened, you cannot breathe, you get choked. So only way to bring your body back in alignment, sit tall, stand tall, and breathing. When you're sitting down silently, slow, deep breath. Actually, we breathe about 12 to 18 minutes per minute. But now you must bring down the breath to 10 minutes, 10 times a minute, 8 times a minute. If you can, 6 times a minute. You see wonderful changes. You'll have better control of your mind. You have better control yourself. Positive, good rest and sleep. What do you call sleep? Sleep. Once you calm your mind, it's easy to sleep. Because there's a saying, early to bed, early to rise keeps you healthy, wealthy, and wise. Late to bed, early to rise guarantees dark rings around the eyes. These dark rings are the external manifestation of some serious internal damage. So on the sleep quality,
you also, the whole metabolism in your digestive tract also goes out of gear, because during the sleep phase, there is a nerve. There are 12 cranial nerves. There's one cranial nerve known as a 10th cranial nerve known as a vagus nerve that goes right from the brain to the different parts of the stomach. That's why you get a gut feeling. You can think from your stomach. You can think from your brain. The gut, you have a gut feeling. Feeling comes from the head, but your gut. So when you have a quality sleep, this is the vagus nerve actually is communicating the intestine with the brain. At the same time, if you have quality sleep, your microbiome, there are the bacteria, the good bacteria in your body also starts forming, and they give you a lot of immune protection. So quality sleep is very important. Go to bed early, sleep well, and make your dreams come true. Positive frame of mind, good pleasant sleep. Exercise. Why you exercise? You got 206 bones, 143 joints, 639 muscles. You don't use it, you lose it. The more you exercise, it also develops your brain power. The more blood circulating your brain power become enhanced. You also become free from stress. When you're enjoying exercise, you also free from exercise. You also overall improves your immune system. It is so exercise is important. There are a lot of things to talk about exercise, but time constraint. Positive put as exercise. Emotional balance. You see, your mind, don't let the mind use you. Use your mind to advantage. So positive good resistance exercise, emotional balance. So I think I already talked about it. And you must make sure that you are free from stress, and thoughtful diet. Sapadilla. We Malaysians, our national pastime is part-time working, full-time eating. Any time is shout time. We are overfed, undernourished. We're eating more for the taste, not for the nutritional support. In fact, eating has become a habit. Eating has become addictive because most of the food that we're eating is very damaging to our health. Number sapadu. Actually, all of us are carbohydrate addicts, and we are suffering from carbohydrate toxicity. Our body doesn't need carbohydrate. Don't have to add any carbohydrate. Our body can produce glucose, can produce this. Carbohydrates become glucose, the sugar in the body. Our body can produce glucose from your protein and from your fat. It is known as gluconeogenesis. Gluconeogenesis. It converts them into sugar to give you energy. But this is a different type of energy. It's known as ketone energy. Ketone energy is very good for your brain cells, overall health. So சாப்பாட்டுல வந்து cut down the rice. If you can give up eating rice, all of us are eating rice and bread and all that because we are addicted to the sugar. Sugar comes from the carbohydrate. We are all sugar addicts. So the food industry knows everything got sugar. Biscuit, cake, இதெல்லாம் சீனி போட்டு. Then you have the donuts, எல்லாம் சீனி இருக்கும். We are addicted to the sugar, and the children start getting addicted to the sugar from a very young age. We are also addicted to the preservatives. Preservatives in the sense is Ajinomoto. Is always you eat Maggi mee and all that. Is meant you crave for that addiction. So we must be careful of the addictions in the sugar. Most of the food we are eating actually is damaging to our health. If possible, if at all you want to eat, go for natural raw food. Go eat a lot of fruits in an empty stomach. Fruits has got the enzymes. You cook the food at 40 degrees centigrade. You have the most important thing about the food is the enzyme. You have lost the enzyme. You have destroyed the enzyme and the vitamins, and you also destroyed most of the vitamins and the phytonutrients that rise. It becomes actually foodless food. Cooked food is foodless food. But you add a lot of spices and make it tasty. And worst type of food is the fried food. Mee goreng, kuitia goreng, ayam goreng, pisang goreng. Your brain also get goreng. Once in a while, okay, but most of the time we go for the deep fried food, and they become AGE, advanced glycinated end product, produce a lot of free radical damage in your body. So ideally, if you're eating food, go for the natural organic food that is not cooked. Make it a habit of eating different types of fruits as a meal, because when you eat, you must cater for 6 tastes: sweet, sour, bitter, salty, pungent, astringent. In the 6 tastes is very important. This six tastes also will help to promote your immune system. We need these different types of taste. So fruits இருந்தா பழங்கள் எல்லாம் sweet-ஆ இருக்கும், bitter-ஆ இருக்கும், sour-ஆ இருக்கும், little bit bitterness, அதெல்லாம் வேணும். That also creates a good thing. And saliva, when you eat,
when you're hungry, you see you start salivating, and saliva has got very important molecules there. You know, your saliva has got known as opiophine, ORPHOPHIN. Opiophine is actually like morphine. It's 6 times more powerful than morphine, and it's a very powerful pain reliever. So சாப்பிடும்போது நல்லா சப்பி சப்பி அந்த saliva mix பண்ணி சாப்பிடணும். It also gets rid of most of the aches and pains because the opiophine acts like a better than morphine, and it also helps you to overcome a lot of inflammatory problems in your body. So the food is important. Unfortunately, we Malaysians, we're eating so much. We're eating 3 meals a day. Morning breakfast சாப்பிடுறது, in between breakfast and lunch you may have a cup of tea. Then lunch சாப்பிடுறது, in between lunch and dinner you have tea and some biscuits and all. Dinner சாப்பிடுறது, worse still you have a supper. 3-4 meals a day. Ideally, if you can, go for 1 meal a day. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிட்டா more than enough. This is known as autophagy. You can Google and see how beneficial it is to go for 1 meal a day. Initially it's difficult, but gradually you can build up. Breakfast miss பண்ணிருங்க, அப்புறம் then you go for breakfast and lunch, and not the brunch. Then you skip the brunch and go for lunch. Then skip the lunch and go for evening. 1 meal a day is more than good enough. But in between, drink water. And when you're going to break your autophagy or fasting, go eat different varieties of fruit first. Then have a small portion of rice or something. That is very, very healthy. So Google and see autophagy, the benefits of autophagy and reversing the aging process. You actually, that's why I say aging is a disease, treatable, preventable, reversible. That's why I say don't get sick, don't grow old, don't die. There have been experiments to show that we can take a human cell. There are Dr. Bruce Lipton, and there are many other. They've taken tissues of the human cells and they keep in a petri dish. And what they do, they give the right nutrients and they remove the waste product and keep every day they keep cleaning the cells. They can keep the cell indefinitely alive without they undergoing any disease or degeneration. So under experimentally, we can show that we can keep the human cell alive indefinitely. So if you know how to keep yourself alive, you can live forever. That's why don't get sick, don't grow old, don't die. We don't have to die, actually, we kill ourselves. So if you can understand that, slowly you can move into that dimension. So put proper hydration. That means you must take enough plain water. Don't go for sweet drinks. 7-Up, Coca-Cola, 100 plus. I know there are clinics, Dr. Sali Cherebere drink 100 plus. Very, very poisonous to your body. 100 plus is not a sports drink. How they allow it to be advertised as a sports drink, I do not know. They call it's what do you call? Electrolyte. They consider it an electrolyte drink. But actually 100 plus, Coca-Cola, 7-Up, they pump in carbon dioxide. This atmosphere contains 21% oxygen, 0.4% carbon dioxide. But they pump in carbon dioxide, it's carbonic acid. And there's a lot of sugar. And this is actually very bad for your health. And the natural taste psychologically you feel that you are energizing yourself. Never drink 100 plus Coca-Cola, 7-Up. And then during the eating, சாப்பிடுற நேரத்துல தண்ணி குடிக்க கூடாது, பச்சை தண்ணி குடிக்க கூடாது. இப்போ நாங்க சாப்பிட்ட பிறகு நாங்க தண்ணி குடிப்போம், தேத்தண்ணி குடிப்போம். எல்லாம் சாப்பிட்றேன்னா ரசம், சொதி, சூப் எல்லாம் சாப்பாடு தான். சாப்பிட்ட பிறகு if at all you feel like drinking, just drink just less than a quarter cup of warm water or plain water. Just drink to wash the throat. Why you shouldn't drink water, tea or coffee and all after a meal? Because the stomach has got a very powerful acid known as hydrochloric acid, 0.25%. It's very important to digest the protein, absorb the mineral. சாப்பிட்ட உடனே நீங்க தண்ணி குடிச்சா you dilute the acid. தேத்தண்ணி குடிச்சா you dilute the acid. Coca-Cola குடிச்சா dilute the acid. And because you dilute the acid, the hydrochloric acid cannot digest the protein. And therefore what happens? The food will start rotting. சாப்பிட்ட பிறகு then people say ஏப்பம் விடுவாங்க. It's not good. It's not healthy. They say சாப்பிட்ட நல்ல the ஏப்பம் எல்லாம் shows that the food is not digesting. It starts rotting. Many people misunderstand. நல்லா சாப்பிட்டாச்சு அப்பதான் ஏப்பம் விடுறாரு. This ஏப்பம் எல்லாம் once in a while maybe the food is creating gas during the digestion, but தண்ணி குடிச்சா கூட அந்த இது இருக்கும், then the food will start rotting. That will give rise to gastric problem, and the gastric problem become a very bad issue. One way of preventing the gastric problem is not to drink water or don't eat fruits immediately after a meal. Fruits must be eaten in an empty stomach.
fruits have got all the life enzymes, vitamins, and minerals. So always eat your fruits in empty stomach as much as possible, and you can cut down the portion of your whatever rice or food or lunch or dinner you can cut down. So go for your fruits. So the hydration, thanni, or our body is 70% water, our brain is 80% water, our blood is 90% water. Even our bones and joint 22% water. So if you don't drink enough water, your blood become thick, urine become concentrated, your skin and joint become dry. Water is a good conductor of electricity. Our brain and nervous system are electrical conduits. So you must keep sipping water every now and then. But don't overdrink. Some people romba thanni kudipanga is also very harmful because our body got what they call sodium and potassium. Too much you drink, the potassium, I mean the sodium will be very much diluted. It's going to hyponatremia, which is very harmful to the body. Now and then drink water, but don't overdrink the water. That some people carry 1 glass, 2, 3 bottles of water they drink. No, only drink now and then. Keep sipping the water that's good for you. And also before sleeping, also drink a little bit of water. So when you're sleeping, your blood don't become thick. So these are the things that I like to tell you, and supplementing the missing nutrients. Most of the food we eat doesn't give you the nutrients to back up. The very fact that you're cooking the food, you've destroyed the enzyme, you've destroyed the vitamins, you've destroyed the phytonutrients. Enzymes are the most important part of the nutrients. But more important than your vitamins is the enzyme. What are enzymes? Enzymes are the workforces. You may have the protein, you may have the vitamins, you may have the fat, you may have the carbohydrate, they all be sitting there. It's only the enzymes that will help to make it useful for the body. If on the katambodhu, you have the cement, you got the bricks, you got the plank, you got the screw and the wire. So you need the workforce, the different types of workforce, different types of enzyme. And the cement border or type of workforce, the electrical wiring or type of workforce, and the cabinet or type of workforce. So the enzymes are the workforces. So very important part of the food is your enzymes. Best is go for life enzymes. You cook the food, you've destroyed the enzyme. I think I've covered up. Time எடுத்தாச்சா? இது இருக்கா? டைம் முடிஞ்சு போச்சா? டாக்டர் வெரி குட் நல்லா சிறப்பா பேசுனீங்க. வெரி குட் ஷேரிங். ஜஸ்ட் நான் நீங்க சொன்னதை வந்து குயிக்கா கொஞ்சம் ஒரு 2-3 நிமிஷத்துல தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். பிகாஸ் சம் பீப்பிள் தே ஆஸ்க் மீ டு டிரான்ஸ்லேட் இன் தமிழ். ஸோ அதுக்கப்புறம் 1-2 கொஸ்டின் இருந்தா ஆஸ்கி டாக்டர். ஸோ டாக்டர் இவ்வளவு தூரம் விளக்கமா சொன்னார். அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இயற்கை உணவு ரொம்ப முக்கியம், நேச்சுரலான இயற்கையான உணவு. அப்ப அவர் சொன்னார், அது முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சொன்னாரு ஹாட் வாட்டர் வித் லெமன் எடுக்க சொன்னாரு. அதுல வந்து அதிகமான வைட்டமின் சி இருக்கு, அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு உண்டாக்குன்னு சொன்னாரு. கோகோனட் ஆயில் பத்தி சொன்னாரு. நம்மளுடைய தேங்காய் எண்ணெய், சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயை முகத்திலையும் கையில தடவிட்டு போனீங்கன்னா அந்த கோவிட் வைரஸ் தாக்கல் குறைவா இருக்கும், நம்மளுக்கு படுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்கும்னு சொன்னாரு. அதே சமயத்துல காலையிலயும் சரி சாயந்தரமும் சரி சுடு தண்ணி எடுத்து ஹிமாலயன் சால்ட் அதுல கொஞ்சம் போட்டு வாயை கொப்பளிக்க சொன்னாரு, ககல் பண்ண சொன்னாரு. ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள், தகவல்கள் அவர் சொன்னது. அதே சமயத்துல உங்களுக்கு விளக்கமா சொன்னாரு, ப்ரிவென்ஷன் இஸ் சீப்பர் தென் த சிக்னஸ் ஆர் மெடிகேஷன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கிறது வந்து பெட்டர். சீக்கிரம்னு போயிட்டீங்கன்னா நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கேஷன் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய செலவுகள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதே சமயத்துல உங்க ஹெல்த்துக்கு நீங்க தான் பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நீங்க தான் முழு பொறுப்பு. உங்க உடலு உங்க ஹெல்த் நீங்க தான் முழு பொறுப்பு. வேற யாரும் குறை சொல்லக்கூடாது. கடவுளை எனக்கு இப்படி கொடுத்துட்டாரு, இவரு எனக்கு சீக்கு கொடுத்துட்டாரு, அவர் சீக்கு கொடுத்துட்டாரு கிடையாது. சீக்கு வருதுன்னா உங்களுடைய பொறுப்பு, நீங்க தான் பாத்துக்கணும் உங்க உடம்ப. சூஸ் யுவர் டாக்டர்னு சொன்னாரு. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்க. இப்ப அவர் பேசின விதத்திலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் ஒரு எவ்வளவு ஒரு வெல்னஸ் நாலேஜ் கொடுத்தாரு உங்களுக்கு. நிறைய டாக்டர்ஸ் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெளிவா உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த வழியா இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க தான் சொல்லுவாங்க ஒழிஞ்சு எப்படி நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கலாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அவர் அவ்வளவு அழகா சொன்னார் உங்களுக்கு. அதே சமயத்துல உங்களுடைய அதாவது ஹீல் யுவர் செல்ஃப் சொன்னாரு. நீங்க எடுக்கிற உணவு முறை, சாப்பாட்டு முறையில உங்க உடலை நீங்களே வந்து ஹீல் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஹீல் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னா உங்களுடைய நோய் நொடிகள் எல்லாமே நீங்க வந்து பாதுகாப்பா நீங்க வந்து அதெல்லாம் புண்ணுகள் எது இருந்தாலும் ஆறிடும். Okay, somebody can you unmute ma? Somebody is there and mute பண்ணிருமா, mute the others. Okay, so அடுத்தது வந்து டாக்டர் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் குறைச்சிரும். இப்ப வந்து கோவிட் டைம்ல நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு குழப்பி கொள்ளாதீங்க, மன அமைதியா இருங்க. நீங்க பிரீத் பண்ணி நல்லா ஒரு மூச்சை இழுத்து விடுங்க. அமைதியா உட்காந்து ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையில மெல்ல மூச்சு இழுத்து மெல்ல விடுங்க. இப்ப நீங்க கோபப்பட்டீங்கன்னா மூச்சு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகுது, அந்த மாதிரி போறதெல்லாம் வந்து ஆபத்து அப்படி சொன்னாரு. அது உண்மை, முற்றிலும் உண்மை. நேற்று கூட ஒரு டாக்டரோட இந்தியாவில் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அண்ட் லைஃபை வந்து ஒரு பிரச்சனையா ப்ராப்ளமா பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும், லைஃப் வந்து ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துன்னு சொன்னாரு. வெரி குட் மோட்டிவேஷன் ஃபார் அஸ். அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து உங்களுடைய உணவு முறை, எஸ்பெஷலி கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்,
மாவுச்சத்து சாப்பாடு அதிகமான மீ கோரிங், மேகி கோரிங், 100+ இதெல்லாம் எடுக்காதீங்க. சுகரி ஃபுட் எடுக்காதீங்க. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமான கார்போஹைட்ரேட் இல்லாம அடிக்ட் ஆயிருவீங்க. இப்ப நிறைய இந்த அஜினோமோட்டோ எல்லாம் போடுறதுனால நம்ம அடிக்கடி மீஹோன் கோரிங் ஏன் சாப்பிட போறோம் கடைக்கு, அதுல அதிகமான அஜினோமோட்டோ அது அடிக்ட் ஆயிடும். சோ இது மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய சொன்னார் டாக்டர். அது மட்டும் இல்லாம உங்க வாழ்க்கையில நீங்க வந்து பேலன்ஸான லைஃப் இருக்கணும்னா போதிய அளவு ரெஸ்ட் இருக்கணும், பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இருக்கணும், நல்ல தூக்கம் இருக்கணும், இமோஷனல் பேலன்ஸ் இருக்கணும்னு சொன்னாரு. உணவு வகை நல்லா தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடணும். அதே சமயத்துல டயட், அதே சமயத்துல எக்ஸசைஸ். இன்னொன்னு எம்டி ஸ்டமக்ல ஃப்ரூட் சாப்பிட சொன்னாரு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எம்டி ஸ்டமக்ல நீங்க சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி எம்டி ஸ்டமக்ல ஃப்ரூட் சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது உங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு. சோ சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். சோ இதுல ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு டாக்டர். முதல்ல ஜஸ்ட் வாட்சிங் த கொஸ்டின்ஸ். ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு டாக்டர். ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யூ த கொஸ்டின் டாக்டர். ஒன் ஆஃப் த லேடி ஆஸ்கிங், அவங்களுடைய ஃபாதருக்கு வந்து ஏதோ சக்கர் ஜந்தோங் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் போல. ஸோ தே வென்ட் டு சி அ டாக்டர். அந்த டாக்டர் வந்து முருங்கைக்கீரையும் தௌச முருங்கைக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த புச்சோ மணிஸ் அது ரெண்டும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாருங்களாம். அது உண்மையா டாக்டர்? வெஜிடபிள்ல வந்து முருங்கைக்கீரை ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சாப்பிடக்கூடாதா? Chukumanis, Kuchumanis actually some I know there are some doctors feel that Kuchumanis there is some doctors I know they say that you should not take Kuchumanis, but I really do not know exactly what it is for. But Murungakkira is very good for the health. Murungakkira is good always. What you call that Murungakkira drumstick leaves. Drumstick is very good overall. All the vitamins, the minerals and phytonutrients all are there. It's a complete food. It has been voted as the tree of the year about 20 years ago. Superfood இல்லையா அது? Murungakkira superfood. So that is good. Tausi Murungakkira, there's one this thing the கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனா இப்போதைக்கு அது நினைவு வரல. There's some doctors I spoke to them, they mentioned about it, மறந்து போயிட்டேன். But you can avoid other vegetables, but make sure that vegetables சாப்பிடுறதுனா நேச்சுரலியா the salad எல்லாம் இருக்குல்ல, cucumber salad, take a lot of onions சாப்பிடுறதுனா ஆனியனை வெட்டி lime squeeze பண்ணி சாப்பிடுங்க. Onions are very good. And those who got COVID also, but when you're cooking the onions, one thing about onions and garlic, onion வந்து நாங்க சில நேரத்துல குக் பண்ணும்போது பாதி வெட்டிட்டு குக் பண்ணிட்டு அதை பாதி வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்கிறோம். அடுத்த நாள் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. It's very bad because onions and garlic they will absorb the toxin. the toxins இழுக்கும். இப்போ வந்து I come across people, what they do is, இப்போ வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டம் இருக்கு, அந்த கோவிட் இருக்குல்ல, அந்த ஆனியனை வெட்டி அதை ஒயிட் கிளாத்ல கட்டி they smash it, ஒயிட் கிளாத்ல கட்டி நெஞ்சில கட்டிட்டு மூச்சு எடுக்க சொல்லுவாங்க. Then always keep onions in your raw onions literally you can keep all around the house because it absorbs the toxins. It attracts the viruses. So some people are doing that successfully. அதுலயும் அது அதை பத்தியா anything else? ரொம்ப நன்றி டாக்டர். அதாவது பச்சை காய்கறிகள் அதிகமா சாப்பிடணும், வெங்காயம் பச்சையா சாப்பிடணும்னு சொன்னீங்க. ஸோ இட்ஸ் குட் ஃபார் த ஹெல்த். டாக்ஸிக் எடுத்துரும், நம்ம உடம்புல உள்ள நச்சுத்தன்மையை எடுத்துருன்னு சொன்னீங்க. தமிழ்ல சொன்னா நச்சுத்தன்மையை எடுத்துரும் நம்ம உடம்புல உள்ளது. அதிகமான வெங்காயங்கள், பச்சை காய்கறிகள் அதிகமா சாப்பிடணும்னு சொன்னார் டாக்டர். வேற வந்து டாக்டர், எஸ்பெஷலி இந்த யங் ஜெனரேஷன், இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, they like to drink lot of ice waters. காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஐஸ் வாட்டர், மத்தியானம் ஐஸ் வாட்டர், சாயந்தரம் ஐஸ் வாட்டர். What is your advice on the ice water, டாக்டர்? I tell my patients ice water is a slow poison. Why ice water is a slow poison? இப்போ வந்து ice water throat once the throat வாயை திறக்க சொல்லி அந்த வாயில பார்த்த உடனே சொல்லுவாங்க அது நீங்க ஐஸ் தண்ணி குடிப்பீங்க. Yes, ஆனா throat cells become very thick. When you drink ice water, அந்த தொண்டையில படும் போது அந்த blood vessels எல்லாம் சுருங்கிரும். It constricts the blood vessels. Then it will relax. Then drink ice water, it will constrict. It relax. After some time, what happens? The blood vessel constrict பண்ணிரும். Then it won't relax properly. And the blood vessels that is constricted here, the blood also goes to the brain. Blood also goes to the heart. So the blood is going to the heart and the brain also, because of the constriction, less oxygen and nutrient going. Easy to succumb to stroke. Easy to succumb to heart problem. Never drink ice water. Consider ice water as a slow poison. The blood vessel constrict பண்ணு. After some time, we cannot relax. Less blood and the ரத்த ஓட்டம் வந்து சுருங்கிரும். நல்லது இல்ல. So avoid ice water.
Thank you so much, doctor. So actually நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு halfway. So thank you very much for your time, especially நீங்க ரொம்ப பிஸி மேன், பட் ஒரு ஹெல்த் அவேர்னஸ் வேணும், நம்ம கம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல ஒரு ஜெனரலா எப்படி நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிடணும், ஹெல்த்தியா எப்படி இருக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் வந்து நார்மல் டாக்டர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்றது ரொம்ப குறைவு. பெரும்பாலும் வந்து கிளினிக் நம்ம போனோம்னாக்கா எதுவும்னா நம்ம மருந்து கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க மாட்டாங்க. டாக்டர் வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணீங்க. Hopefully we can meet up another time. We will invite you for another talk. Maybe அந்த part 2ல வந்து இன்னும் தெளிவா ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்க பதில் கொடுக்கலாம். So thank you so much, doctor, for sharing. So we will continue with another program, doctor. So all the best to you all. Thank you so much. Thank you so much.